gikaro sensemeria Kisii nigo kiaba kigwikari tukoria re obwikirano mwanchu muri ria yungati yari nkwariganete asemaroroba ya rero toskatonyegera ngwe nturasege kere bosio herinde togende gusanga amange. Asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook na bakotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga asinsemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bakotonyara gwetera www.ndizitv.net iritere Frida Kerubo na asinsemo chiberkele ni tukubwatenere Joshua Autango kwaligani bene entosanga sobwamo gochaka bono igago ika omoelio Amayia yebirebiga ni otukoyachaka korwase county ya Kisii Isato kumanyabuna nigo amateye mokurwase kenyorogia mayongo ikegotoka ase wodi ya Monyerere bunge ya Kitutu Chache North nigo baganirie obokonyi ase baganirie wakana ebili ya nyagitari kubwatikana no gusira ku mwanobo oyoberega kobekwa ase ngendu ase gika gimitinyi ebere korengana no mugaka Nicholas Osiemo nigo ebili yaberekego ika emilioni ya monukta ibere ase ababerera bakongo nabo igokobo musigo monene asibabulio ndebwensi obwato moyo bokorwa nabo igokobwa kweneke bunango batarira bale nabo igokweneke bunababere bagwakana ebiliyo muri kito Josephat Amisi no robotiro Mate mokoro ase kenyoro kia mayongo imeye bunge ya Kitutu Chache North nige gusaba bokonyi ligo kane bire nyagitari na komurusio mwanchobo ase ngendu ye nyagitari ya rescos yegotoka aso mochwel doret umobero nyale kobera ase ngende yo emetenye bere bono nge mongina na rodi miaka menge rodi miaka ngetane negima bona bayitara gagasira Gusii tenía que estar les Gusii allí toilet na calle Amayia. Bueno, na vai pi ya chete igualo. Y 1.2 million. O si o kulia matuka mange gabu. Bueno, ntubu atikento como ntubu atino yangende to como se. Mano yo minto. Yo se mo ga mo minto. O cha de kire matuka mange ruale ya Chinsa matuka mange. Korengana n'abanyakenyoro nigo batebire batemire anene Chinchira aho kweneke buna banyare ko bagusangirire kibeseli banyare ko bagukora ebiri yo kurinde gwikira boniga nigo bataranyara ko bagwikirania anene ekerengo gikibese kiganeirie omusubati orwarira amatuka amange twamakorera omujanga litangani tukanda rugatana akaendera ko bweniwe lakini agajaga siti mona akaendera komenya nyagitari mugaka onirio ogoremo oni ne bintagwata wone twari gusaba twajire gotema gusangere kibati kiasire igatwasinyirunga nchera kito kumutura nyara gokora mbaga tumurusi gari asari mocheri egara tumuikiga iga tomweni asenka yaye asomorembe Nicholas Osiemo oyore omugaka onyagosira nigo atebira nyare ko bagakonia oboremo nabigo nibo anyare to ko bagagutwara kurinde gwikira boniga bese yitira nyare ko bagikoisana elinda nyare ko bakomurusi omwanchi ye asengendu naho niba kamaremo asoko mugwene lyumo nginoyo naho yamaremo chingo kana abwate chiamba na abwate wana bondiga teigo nimbwato mwana wasome sukuru wana batigete sukuru asinge yobulu idogo na ntomanye tinga kitora moeni asinge njonto bwati bese nyagitari kere asale boninga kera ali tuko epiringo tirere ligweli ya mocheri bono ogosaba konene gukiasi amateyo ngokiasa abantu babwato koganyo kuya nabo igo abarai banyare ko bagwesokiri ko bwatisia anene familia yo nakweneke buna omwanchu abo nyare ko bagakwenigwa asinchira ya maskani abasani abaya batokonya togosaba mubungo ito chafete nyakundi tocha nyororo ya minto na romo MCA togo chatonya toto momaima bali bonsi barangenere bamotebi basukiwe bato babeko ko boko batokonya chabeti gaki toikanga ino mubunge twagirite chikura
ninchuo tokonye ekenyoro egiastige itu kia eronge gaiga turusho mongroria aria ese goitire serieta riao ine ayegabana kore maate gabu gaki tunyura ngeronga ntubwatu muchando na kitwa gwakirite chikura tuinyoro tokonye. Kuripotiri katasini kia Ndizi TV kuru ekenyoro kia Mayongo imeye ward ya Munyerere bunge ya kitutu cha Chinsa kaunti ya Kisii eriterane Josephat Hamisi. Mbemano sana umurikito Hamisi Josephat asogotwariganiria oroboti orukune no gwasemere goito buna eyamateyo ni chikonyora ogosirwa nabo igo koenia omwancho bogotigana nayo omwancho umurigeria ni otokoende masemo goika ai county ya Nyamira asto kumurikira omosubati spinka oyo oratigare koba etaya ase ekinyoro kyabo kubwatikana na noborabu boli abere gakoreta ase Chinsa mechum spinka Nyabonyi no musubati w'emyaka 29 kuru ase kinyoro gya Nyansore kikigotoka ase wodi ya Kyabonyoru ebunge ya Borabu county ya Nyamira oyo bwate oborire bwa cerebral palsy nigo anyoleto bokonyi omwaka w'ekirubere na 19 kuru sensemo ya Germany egento kirirete koleta amonchirilio ase enka yabo naboigo ase ekenyoro kolende abaiboli baye naboigo abanyakenyoro nigo bagendete kogokera ensemo yobokoleri babete bakoeneke gusama onchiria bete gakoenekigwa ase enseme yo babere bakoenyorera amache gwetera omosubati yo Morikito Ndemo Steven na irachinga kichai chebene naboigo gotarira Chinsa mecho na gutwariganiria oroboti rokubwatia. Cerebral palsy ngati emechando yake bongo iwe konyora abana bake baiboiru egokongia baragwo konyara gutara gokwana nonye gotumeka amaboka abo nigo tora se kenyoro kia Nyansore nsicha sublocation ime Borabu Nyamira County asomo ngina Meri Nyaboke aiboleto omwana obwate cerebral palsy emyaka 29 yaitire munde mamu mwabo mulema Sifinika Nyabonyi Nyakundi uyina anyorete omwaka 1994 aso ko mabwana bwa nari kumanyana ninyoro mwana ekerema nonye nekero na mubure yetinda yana nari kumanyana na nyoro mwana ekerema abana mubure tuna bana bande bonse lakini chance Nyasaye kuna mirogeria Nyasaye nkanyana na nyoro ekerema komo kienia spin Kanyabonyi nigo yabetegetire kerena sengencho oboroire bwaye nigo bwato kugani kwa bene abaiboli baye nigo babeire ensemo ya emyaka yonsi kurende omwaka gwekiri bwibere na 19 nigo mugano spin coach enchetie engaki omosamario muyakorwa ense ya Germany esogetie komokonya gwetira chinguru kya Nyasaye muno mwana mwaboro monene kurukwa Albert Nyakundi ari kunya kumubeka ase chibicha egachega ikaso musongo agoteba buna abwature video yo mwana oyo Sifinika tutamaite kiari gucha komokorera ekara abwature video yo mwana Sifinika ekaenda ekara ikari ya ikari chamani umusongo yaniga abwato omwana obuyeka ino mwana one ekara ya ikabona anyoro omwana oyo musongo yakagoka muno mwana oyo kurwa kamonyoreta abwate emyaka 27 ninga kiyo agateba tana konyora mwana obuyeka ino yoye agateba ngo seti ari gucha Kenya ache korora omwana oyo oito obuyeka ino yoye gekagera atete nabono onyorire sare yaye Kenya gwetera spinka nige kenyoro kya Nyansore gyakonyekire kuri omwaka oyo gwetera omuroberi bwa macho chagetigu ntungwire netule nambi yamano omwana onesucha nababwenerete kunyurwa na ande akolerwe sare muna chisucha chinde chonsi pichigo koleru ekiagera ntunturo chingambuya na anda abantu baito bonsi pigusi engima na Nyansi engima oyo bwato omwana ole marete tasa gukumina ntubona mwana spini kitwarorera Amayia na ndo atolete irama Amayia aitani tiayu asa amache kenyuleke kigima paka nyaramba kyabonyoru engima amache abantu bakonyuna ya spiniki ase bono niga bange bamogokerete spinka sokolento bwera bunsicha asa baiboli baye bagoteba spinka neke egwekia Nyasaye basesenetie nakyo
Kwa ira mbiyamana iso mwana zibinika akonyire twale kumatuguta nanga bona okonye kamno konkoyo ananga no wajiroje nanga nyore njibuna bona tutigate njibuna no monge na ndutweka na no mwana izibinika karema tade ambiyamana kiagere project ebinte bia kolire asai na wako menta na ina kiagere tamo menta tamatuko Nitani ngusinyuna ngutakabuna ngoereza yani ubware sifini kandusiri eposi yana yagarira abana bakobeka bakoria bakogenda school ondusiri chikondo imemichi goeta noro cha madara bunora kigwe michi y'abantu Abanyakenya province ya Nyansore village yotoka se ward ya Kiabo joni ko bago kereto morobiri re maegaiga umurobiri ospini kawolo ibauti abuna magwe morobiri ogocha onyare ko bago ko baorobereri omucharo bako genda roche na kuligia mache asa abantu ali babwato bali mabana re ko bago sabanyare ko bagweso kina kwaro kibone emegana abanyare ko bakego soka isiko erinde oborito bara abase binyoro ase chiamate chiabo bonyare ko bako genda inse gwetera bwatani awesoki na ko bakonya gwetera chinchira ao koripoteria Ndizi TV korwa sema yotoka se sublocation ya Nsicha ene bunge ya Borabu county ya Nyamira eretariane Ndemo Steven Mbiamano sana umulikito Ndemo Steven asoko mulikira umusubati spinika n'umusubati oratigale koba ekerarekia ase ekenyolekyo konde gosika moto ase orobotronde nigongo kumanyuna egekaro ekikyaberege kumulikira okulindo bonchiriria kwelire kyabereke gokolekana asensemo ya KCC myomochi o Nairobi asamatukatato nigo yeika omwelio litko lyalero gokwana omuraibense ya Kenya Dr. William Ruto nigagokera kubwaterana kwa baraikurwa sorogongo rwa Africa nabo igokwen kyagose koerera okwegena kwaye asokomesia Africa asamatuko abosio. I remain immensely privileged to have the tremendous honor of receiving and hosting you in Kenya for the Africa Climate Summit in Nairobi. Your presence has sent an emphatic signal throughout the world that a new Africa is here and that it means business. Your participation in the summit has further demonstrated your individual as well as our collective dedication to represent our peoples and champion their most important aspirations in every critical forum, regionally, continentally, and globally. The Nairobi Declaration, our common stand and firm resolution, reaffirms our determination and sets the stage for a new phase in the global climate action and sustainable development agenda, giving the future of socio-economic transformation distinct and an affirmative African character. I take none of these for granted, and I commend, honor, and thank you for your tireless effort, steadfast support, and willingness to go the extra mile for the sake of a brighter future for Africa and for humanity. Egekare kyo kyaberege kubwatania abarai bechinse naboigo ababwatani korwa ase serikali nigo barireira kubwatirana asoko eneke binango bekabali chibesa ensemo ekyo kira kigosonsora emechando eyaberege koletwa kubwatikana no gonchiriria kwelire boigo abaraya boni go baeneke gukigosangirire chibesa oika $1 bilioni emyemo asoko eneke bina emirobeli yonsi yaberege kubekwa emekerano naboigo gosonsora emechando eyaberege koletwa kubwatikana no gonchiriria kwelire boigo nigo bali eira kubwatirana ne Chinsa chinde asoko kora amonchire naboigo kweneke binango sangirire bali enibo isaine. This week, African leaders from government and the private sector, as well as academic, scientific, technological, philanthropic, and civil society sectors converged in Nairobi to confer, consult, deliberate,
and formulate consensus on a clear, new, bold, innovative, transformational, and distinct African position on how the international community must engage with the undeniable climate emergency that is threatening human well-being and life on our planet. The Africa Climate Summit is both a demonstration of unwavering collective commitment of the people of Africa to their vision to make humanity's first home here in Africa a land of abundant potential, limitless opportunity, and the possibility of shared prosperity. It is also showcases our determination to mobilize a global coalition of emergency responders to ensure that the industrialization necessary to drive future economic transformation restores our planet's vitality and ecological balance. At the summit, our shared understanding became clear that Africa is not only the cradle of humanity, it is indeed the future, and that we are the last frontier of untapped potential in the form of hundreds of millions of young men and women who are educated, skilled, motivated, innovative, ready and willing to drive the enterprises and industries that will unlock the possibilities promised by our immense endowments of natural assets, mineral resources, and green energy potential in order to unleash opportunities and prosperity for Africa and the world on an unprecedented. Abwatani korwase chikampuni chia bantanyene nigo babiri bagwesokia bene nabo igo kwene kia kubwatirana ne serikali asenye ncho yogo sonsora aliabere gakoleto kubwatikana no bonchiriria kwirire gati abali babiri bagwesokia bene ngamone bengi ya Equity ase omo CEO bwebengi yo James Mwangi abaga kwene kia bene nabo igo koli eira kubeka chibesa ensemo ase obosira chi sector ao. We, the private sector of Africa, take this opportunity offered by the African Climate Summit 2023 to affirm our commitment and support in recognition of what our governments have been able to achieve. We feel, as the private sector, we have a role and a responsibility to work together with our governments to deliver on the commitments that the governments have made to the African people. The effort to address climate issues, we will start as a partner and deeply applaud the commitment of the African states to address climate action and to drive green growth and climate finance. We declare our support to the African Declaration and pledge our commitment in very specific areas, namely on climate finance. We commit to establish mechanisms that scale up green investments from the private sector. On green investment, we commit to adopt green and circular business models, designing products that are environmentally friendly and ensure integration of sustainability throughout the value chains. On decarbonization, we commit to actively seek opportunities for nature-based solutions in decarbonization plans and our commitment to net. Ababunge bane nabaigo omo seneta oyomo kurwase kiama gya ODM nigo babiri bakurusigwa kurwase kiama kyo bene askilkia gotebekana buna nigo babiri bakobuna amachiko nabaigo kubwatirana nobomo bwa Kenya kwanza ayanko kubwatikana nege ikaro kya beteke gokorekana askia betege koragwa no muraibi kiama gya ODM Raila Odinga asabande babiri bagwa kwa fine ngati abali babiri bakuru
kurusigwa kurwa ase kemikyo ngamo no mubunge kora sebunge ya Jem Elisha Odhiambo mubunge kora sebunge ya Suba South Karoli Omondo naboigo mubunge kora sebunge ya Bondo Gideon Ochanda no mubunge kora sensemo ya Langata Felix Odor naboigo mo senator kora ase county ya Kisumu Tom Ojende ningo barachukurusigwa bene kora aso kweli kya kubatikana no kubuna kwa machiko kora sikia mikyo. By openly associating with and supporting activities of a rival political party and opposed lawful decisions, resolutions made by the party organs, be deemed to have resigned from the party, that is ODM, and the party is hereby directed to commence the process of removing them from the register of the party. The Honorable Mark Ogola Nyamita, MP for Uriri, and the Honorable Paul Abuor of Rongo, who are facing similar accusations as the aforementioned in Roman 2 above, and appeared before the disciplinary committee in person and offered explanations which were considered by the committee, should be reprimanded and directed to offer written apology to the party within 7 days. Komiti ya bene nigegendete gukora obutuki igoro yo murubirio o World Coin uyobeire gokoreta libera linene ase ense ya Kenya okwana agati y'ababwatani bali baba gwikira nabo sibwe gikarikyo nigo baba kwerera emirubirio ye kampuni ya World Coin na kelia oliole gosoa aganirie gwikirania nabo igogati yobokoreri bwabo. Today you're able to download an app that is called the World app. That is simply the first app that actually interacts with WorldCoin, with the WorldCoin protocol. Once that app is downloaded, you have to verify yourself once physically. That means you click on a map and you see certain verification locations. You can go there, and once you arrive at one of these physical verification locations, you will find a hardware device that you're aware of, which is it's called the orb. And you show a QR code to the orb, and about 30 seconds later, you essentially receive two things. You receive your World ID, which is a cryptographic key pair that allows you to verify yourself online later on. And second, you receive ownership in the actual protocol through the WorldCoin token. That WorldCoin token is worth, it also is worth money, but it most importantly is also worth governance over the whole protocol. So that refers to the fact what I stated in the beginning. Decentralization is a very, very important piece of WorldCoin, because otherwise such an important technology layer cannot and should not be trusted. I briefly mentioned each of these in my opening statement. There's three: World ID, World app, and a WorldCoin token. So World ID is, again, a way to verify yourself online. World app is a simple digital app that lets you interact with the WorldCoin protocol, so lets you use your World ID, lets you claim your WorldCoin tokens, and then last but not least, the WorldCoin token, which is, it's Kubwatikana no murubirio bokolika abanyanyimbo ba KDF yogendete bakolekana ase wiki ya kabere bono nigo abange bagendete gosikirirwa isiko askirike gotebekana buna nigo batabwati ebintu bisaine biribiganiri asinge nchoko enyorera ali bagerio usanga negati yabasaye kurase county ya Samburu ababere bagwikirana ase umurubirio yo nigo baganiri oboteneneri kwaneke buna nkoro byabale amachiko asekirenga yokwenekanga na barobonko enyorera bali amabaga yokulinda sensemo yoboteneneri nigo basingerete kubolia bali bagendete gwesokya kweneke bunango bwati bali amachiko aliaganire. Ilifika uwanja wakasema XNOS wakiwa wamefikisha 35 and above. Na sasa hiyo inaonyesha sisi wote hatutapata kazi. So inatufunja moyo sana. Mimi nilikuwa nataka kuona kama watatusaidia hata watuandike kuanzia basi hiyo mamiaka yenye tuko nayo, as long as umetoka NYS na umemaliza. Juu ya training si rahisi. Mzaliwa wa Samburu kawaida wanatolewa meno, na hii wakija katika kujaribiwa wanaambiwa hawana meno. Sasa tutufanye nini? Na ni mira yetu tangu utoto, tangu jadi wamekuwa kitolewa meno. Sasa tunashindwa tufanye nini? Kama serikali, mashati mengine, mambo mengine mpunguze,
Maana mtu atafanya namna gani ndio achukuliwe? Jana na walijitokeza kwa wingi sana. Wengi wanataka kazi ya KDF na tulianza vizuri, tumeendelea na process since morning mpaka saa hii. Kwa upande ya wasichana female tuliweza kukosa, lakini kwa ile subject combination tulikuwa tunahitaji, finally moja alijitokeza. Tumeweza kushuhudia changamoto kama hizo. Kwanza kabisa kuna vijana wako na kitambulisho majina haiandamani na zile ziko kwa cheti ya darasa la form 4. So pia hiyo ndio iko changamoto mingi sana, na tuliweza kuwarudisha na kuwaeleza waende. Umugavana we county ya Narok Patrick Ole Ntutu ni garurige kuri gitindi gochia ase omuraibe kiama gia ODM Raila Odinga asa muganire gutigana na siasa che county ya Narok nabo igokoeneke mnanko na nara maskani gochia Savarai be county yo ayanko bwatikana ne chinkwana chomuraibe kiama gia ODM Raila Odinga chingaki abeteka okoletaro yae ime county yo okwana Patrick Ole Ntutu nigo enekia kubwatirana kwa ene serikali enene asoko enekia amagenderero. Na tumekubali kwa roho moja na viongozi wetu ya kwamba rais wetu William Ruto aje anzishe hizi mipango za maendeleo. Leo tumeanzisha industrial park, tutaanzisha ya maziwa, tutaanzisha hizi zingine zote. Lakini tunataka tu kuambia mzee Raila aachane na Narok, kwa sababu watu ya Narok wamekubali ya kwamba watafanya kazi na William Samoei Ruto. Hii mambo yako ya kuja kuambia watu chensi ni mbaya sana kwa mzee kama wewe ya rika ya baba yangu kuja kutukana watoto. Ni mbaya katika kimila yetu ya Wamasai. Lakini ile kitu nataka kukuhakikishia, jamii yote ya Wamasai hawako sasa na wewe. William ametupea Amboseli National Park, na hii maneno kwa sababu jana ulikuja hakuna kitu lilete. William anakuja hii mwezi inakuja na anakuja kuzindua industry. Sasa wewe ukikuja tu kupiga kelele na unaenda bure, hata sadaka huwezi tolea watoto ya Masai. Sasa tumechanuka. Hii maneno yako kila mtu amejua ya kwamba ni ya uongo, na hatungependa kuona tena wewe mwenyewe ukijaribu kuja kudanganya watu ya Narok. Mimi leo ndio governor, na kama unasema ati imeibiwa kura yako na Kenda tangu 1997 hii kura yako inaibiwa tu. Mumesema about Narok North, hata mwenye amefurahi ni mimi ambaye ni mbunge wenu, kwa sababu sasa nikisalimia rais na mwambia about Egati ya barai korase county ya Mombasa ni goba bolie serikali ya county yokobeka emerobili meikirano anena mono ikobwatikana ne mbura ya El Nino. Kulende ni goba kaniri kubwatirna gwe serikali ya county yo naboigo serikali enene ase ogosonsora emechando eyaberege koleto kubwatikana ne mbure yo. Ni goba bolie bamenye benseme yo koba maiso chinga kichonsi. Kwamba mvua ya masaa mawili Mombasa hujaza mafuriko katika nyumba zetu. Je, serikali ya gatuzi ya Mombasa imejipanga vipi na storm waters, zile njia za kupitisha maji ya mvua na maji ya bahari, ili tunapokabiliwa na El Nino kama ile ambayo imetangazwa mapema tuweze kuikabili na tusipate madhara, bali tuweze kuconserve yale maji. Kwa hivyo El Nino si kitu cha kuchezea. Tusichukulie tu ni mzaa ati El Nino, lakini El Nino inaweza kuleta madhara makubwa sana. Na tunajua sisi shida ya Mombasa kama mvua ya masaa mawili, Mombasa, the whole of Mombasa it gets flooded. Especially town center. Unapata ukipita Moi Avenue, ukipita pale Majengo, ukipita Kilifi, ni barabara huwa hazipitiki. Na ni mvua tu ya masaa mawili. Sasa jiulize leo tupate El Nino ambayo itapiga masaa 12. My friend, we are looking at a disaster ahead of us if we are not prepared enough. Tutashirikiana pamoja county government na national government, na tuko na ile disaster committee vile nilisema, kuangalia mambo ya flooding, kuangalia mambo pengine ya moto ama nini ambayo inaweza kujitokeza. Mwanje muliriria kurwa sorobotero ni ona ikiro mwailio wa mangana maya ase virebiga nabo kwenda kutubwatia ase chinsemo chiche mitandao ase nsemo ya Facebook,
gwetera Ndizi TV News Digital na baiga sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na batunya gwetera www.ndizitv.net magech kamera soko ene kibna ebicha na boigo eliogiria gwikira sole asenchira ya bene na repetonira mukira tobeto kubatenere Joshua Auta asense moche byerekelyo na inchelia ne Frida Kerubo genda gutwara ubuligiria bulubuye megeta seni kia Ndizi TV obona bobwansu mbomugusi.